Juma Mubarak mbokk ñu ngi leen di nuyu beneen yoon fii ci Africa TV ñu maat mbégte dellusiwaat tey ci suba si la comme ni nga koy baaxoo defee saa su ne bu waxtu bi jotee ñu ngi leen di ziar bu baax di leen nuyu fi ngeen munte nekk ci biir réew mi ba ci biti réew ngeen xam ne mbégte lay doon saa su ne ñu ànd ak yéen ci jotaay bi di Good Morning Africa programme fii ci Africa TV comme ni nga koy defee ñu ñëw waxtaan li nga xamante ne mooy xew-xew yi ci biir réew mi naka noonu ñu digtal leen suñu ay xibaar bu baax a baax noonu lañ ko defee tey tamit mu nekk nag bés bu am solo bés bu mujj ci week bi waaye tamit mu nekk ajuma su ko defee ñu ñaanal leen jàmm ñaan yàlla subhanahu wa taala mu continuer sotti jàmm ak naataange ci réew mi ci noonu incha allah gannaaw nuyoo bi dalal tamit ñi nga xamante ñëpp ñoo fas yéene ànd ak ñun tey ci jotaay bi waaye tamit ñi nga xamante dañ ko taamu lool nekk ci biir réew mi ba ci biti réew ñu ngi leen di jaajëfal bu baax ci safo bi ak ci kóolute bi ci noonu ñu beral nuyoo ñi nga xamante ne ñu ngi feebar nekk ci kër yi wala ci of course ci hôpital yi ñoom tamit ñu ñaanal leen jàmm ñaan yàlla foggu bopp yi ñëpp mun a ñib si seen ay kër continuer seen ay activités comme ni ñu koy ñaanee saas ne yàlla mën na ko yàlla nañ ko yàlla defal ko bu baax ñeneen ñi nga xamante ne ñoom tamit foog ñu nuyu leen saa su ne buñ fi nekkee mooy ñu nekk ci kaso yi te nattu tegu seen kaw ñoom tamit ñaanal leen jàmm bu baax a baax surtout ñi nga xamante ne ñu ngi fale ci Mile 2 Central Prisons ñu ngi leen di nuyu ñoom tamit di leen ñaanal jàmm bu baax ñaan yàlla mi nga xamante ne moom moo mun a teggi natt boobu mun teggi leen ko ñu mun a dellusiwaat seen ay njaboot ñoom tamit ñu mun a continuer seen ay activités comme niñ ko buggee su ko defee ñu ngi leen di nuyu bu baax ci noonu ñu fas yéene tey waxtaan ponk yu am solo ci jotaay bi dana ci bokk xam ngeen ne ni ki démba njiiti réew mi président Adama Barrow teewoon na ci National Assembly bi mooy pencum ndaw réew mi pour wax li nga xamante ne mooy doxalin réew mi ci nguur bi nga xamante ne mooy nguur bu mu jiite ci at buñ jógee lan lañ ci def waaye tamit yéene bi lan la ci li nga xamante ne mooy ci lu nekk suñ kanam dañ ci def taxaw seetlu na ci kàddu yi nga xamante ne gaaral na ko foofu ci kanami député yi waaye tamit ci kanami réew mi su ko defee incha allah loolu bokk na suñ waxtaan tey ñu am yaakaar suñ gan dana teew ñu mun a def jàngat ak moom ci loolu ci programme bi incha allah leneen ba léegi ci wàllum élection yi comme ni ngeen ko xamee IEC dal nañ fesal li nga xamante ne mooy seen calendar bi nga xamante ne teg nañ ko pour wax nomination si ak campagne période bi naka lay demee loolu tamit nañ ko ci jàngat tey ci programme bi nañ ci toftal ci yeneen si xibaar yi incha allah bu ci yàlla àndee ñu yaatal ko bu baax a baax. Well, viewers, again, welcome to the week's ending edition of the Good Morning Africa program right here on iAfrica TV. And wherever you are, thank you so very much for joining us. And we are very much happy to be here again to take you through in what will be another very interesting, interactive, and informative edition of the program. We have a very of course, interesting lineup this morning. We're going to reflect on the President's State of the Nation's address yesterday and digest on some of the various issues he have highlighted in his statement. So stick around for that. Also, we'll be talking about election matters because the Independent Election Commission has announced the date stipulated for the campaign and the of course the nomination period. So we should be talking about that, but also talk about some of the very pertinent issues in the country as they happen, and of course beyond time permit. We are looking forward to welcome our guests so we can extensively look at some of these very interesting matters in the country and, like I said, beyond as well. So once again, if you are just joining us for the first time, thanks very much for being there. But remember, we are here from Monday to Friday at this time to bring you all the latest happening in the country and beyond. And before we get deep into the program, as always, as ever, ma ci am mbégte bu baax bokk ak jotaay bi suma naataango Modou Mohamed Niang ñu nuyu ko bu baax a baax wax ko Juma Mubarak Modou Niang ñu nuyu waat la amaat beneen mbégte rek jàkkaarloo waat ak yow ci plateforme bi ñu fas yéene waxtaan li nga xamante ne mooy xibaar yi comme noo ko waxee yu wérte wóor waaye tamit xew-xew yi ci biir réew mi ñu bàyyi nga nuyoo ak gars yi su ko defee nag ñu soobu ci waxtaan bi. jërëjëf Amadou maa ngi la di la wax yow tam Juma Mubarak di ko wax ñu jàkkaarloo ak iAfrica TV si jamono ji di ko seetaan fu ñu mënta nekk si réew mi ak si bitim réew yëpp ñu ngi leen di wax Juma Mubarak di leen ñaanal jàmm amaan mbégte sant borom bi tam ñu teewaat fi tey ci kër gu mag gi ak programme bu mag bi bu nga xam ne moo leen di indil xibaar yi wérte wóor xam naa ne ñëpp a ngi taaxeerlu ñëpp a ngi nammaat seen bët pour mu leer te ponk yi nga fi fësal yi muy yu am solo yoo xam ne ni buñ ko fësalee rek askan bi dinañ amaat lu leen wér dinañ déggaat xibaar yi wér te wóor fii buy jógee koo nag si programme bu mag bi réeroo la mbir nag programme bi mooy bu nga xam ne ni moom la askan bi di aar fi leen di déglu seetaan
dañ seen xel dal ñu xam ne lu xew si réew mi yëg neen ko te gis neen ko. jërëjëf waaw loolu yëpp li ko waral sa taxawaay bokk na ci am na si solo bu baax ba ñu gërëm la ak team Good Morning Africa bi yëpp ñu see jaar ñëpp ñu ngi leen di gërëm team boog la te ñëpp ku ci nekk rek boo ci tolloo da ngay def taxawaay bu am solo te loolu lañ ko rafetlu bu baax ba ñu gërëm la ñu door ak suñ force xibaar comme ni ko waxee ñu dooree ko of course with matters of the statement of course the State of the Nation's address yesterday by the President. Now at the fifth of the State of the Nation's address on Thursday, President Barrow says transformation of tertiary institutions into universities and degrees awarding institutions is in progress. Gambia Technical Training Institute, DTTI, will be upgraded into a university of advanced science and technology, while Management Development Institute, MDI, will also be upgraded into a degree awarding institute. Now, the Gambia College will equally be integrated into the University of the Gambia. Now, let's have more details of that in this report by Amindao. Many countries in Africa have placed education at the center of their social and economic development strategies. In the Gambia, it remains one of the most critical issues in the development of the country. Although the country has many tertiary institutions, but it has only one university that offers degree programs. President Barrow cites the need for his government towards having more universities in the country. The Ministry of Higher Education, Research, Science and Technology is pursuing its transformation agenda with vigor. In this regard, the transformation of the Gambia Technical Training Institute, GDTI, into a University of Applied Science and Technology, USET, the upgrading of the Management Development Institute, MDI, into a degree awarding institute, and the integration of Gambia College into the University of the Gambia, UTG, are in progress. In fact, the administrative process has started for the construction works of the new USET structures. Barrow says the Gambia has gained significant success in the education sector and enrollment at all levels of education sector, and compliments teachers for hard work. It is encouraging to state that the sector registered substantial improvements on the pass rate for the 2020 Gambia Basic Education Certificate Examination and the West African Senior School Certificate Examination. We commend the sector for this and encourage the teachers to strive harder to motivate its personnel and reward performance. During the year, the sector created new positions in various cadres and effected mass promotions based on merit. The President says his government's partnership with international organizations towards improving the educational system and access to quality education has good outcomes. Through the Ministry of Basic and Secondary Education, my government is partnering positively with the World Bank, MRC Holland, and other philanthropists to improve access to quality education. Through such partnerships, 2,173 new classrooms have been completed within these 4 years, and the plan is to complete 134 more by end December 2021. From 2017 to date, the sector renovated 1,389 additional classrooms and built 2,505 toilets across the country. 100 more toilets will be completed by December 2021. Barrow also expresses delight in the University of the Gambia graduating its first batch of doctorate students in public administration through the Nigerian Technical Assistance Program, which has now enrolled 2 more cohorts of postgraduate students, one of which is a doctorate degree program in law. Amindao, for iAfrica News.
All right, Amindaw reporting there on the State of the Nation's address done by the President yesterday at the National Assembly in Banjul. So we're going to reflect on that. Kon ni ma ko waxee démb la woon topp seetaan ngeen ko live on Africa xew-xew yëpp ñu gërëm tamit suñu team bi ñi nga xamante ne defoon nañ ci liggéey bu am solo macha allah bokkoon ci Mon Ñang of course ñu war a commencé ak ñoom Mon Ñang démba nga dégg président ñëw dellusiwaat ci li nga xamante ne mooy ci taxawaay nguur bi ci at buñ jógee waaye tamit yéene bi nga xamante ne am na ko ci yokkute réew mi ci plan si nga xamante ne nguur gi lal na ko ci tënk rek démba xam naa ne nag kon ni ma ko waxee li mu wax démba bëri na du nga ko mun a wax yépp ci benn programme dina am yenn few issues yu ñoo sélecté ay mbir ñu waxtaane ko ndax suñ gan yegsi na waaye yow ban jàngat nga am rek démba ci statement président bi ni mu ko defee kon yaa ngi fa woon. waaw comme noo ko waxee rek démba wax na lu yàgg parce que mën nañu wax ne boo ko xaymaa simili dem na 90 minutes. laal secteur bu nekk ak ministre bu nekk rek soo ko waxee rek tënk nga ko yëpp la laal. ñëw si wàllu mbéy mi ñëw si wàllu tàggat yaram gi ñëw si wàllu dem ak dikk gi ñëw si wàllu napp gi. waaye lu si bëri rek ñoom wax na li nga xam ne loolu la si nguur def waaye lu des dafa bëri. te lu des saafaraam. le président bi tegul si loxo askan bi so this is loo xam ne jàngat nañ ko fa parce que soo nee napp gi incha allah dinañ àgg fu nga xam ne nii jën yi am solo yu baax a baax askan bi dinañ si war a jot. waaye loolu ak naka te ku nekk gis na jafe-jafe yi am si mbiri géej gi. because askan bi nekk yëpp dafa seer. ñëw na si mbirum njaay mi. yan lan leen teg pour njaay mi. jaaykat yi respect bu ko léegi ni soo nee sa bitik nu la neex ngaa yokkee dara du la si fekk. te loolu responsabilité nguur la pour mu ne lii nii lay amee lii nii lay amee loolu gisuñ si lu nga xam ne nii loolu la si président bi dig askan bi pour ñu gis ne njaay mi lu si bëri dana wàññeeku rawatina li nga xam ne mooy dund bi li ñoo gën a dundee si réew mi xam nga ko mooy maalo yan solution leen si am bi ñëwee si wàllu mbéy mi wax na lu bëri tracteur yu ñu joxee engrais yu indi somtilaire waaye Amadou lu des dafa bëri mooy ne wàllu jur gi ak yarum ganaar gi yan plan la si nguur gi am parce que mbiri jur daf dee sonal li nga xam ne mooy réew mi amu fi te soo gisa yàpp kilo bi dem ba $300 Gambie amuñ jur so loolu plan boobu noonu dinañ doon xaar président bi pour mu indi si réew mi ak yan pexe la si am pour ñu gis ne dinañ génn sax si di jëggaani li nga xam ne mooy ay nag ak xar ak béy parce que loolu dañ koo yer te si kër yi lañ ko yere aussi àll lañ ko yere te ay nit ñoo ko yer te loolu mu ngi si réew mi soo bëggoon nañ dégg tam plan yooyu lan la si nguur gi am because yooyu dafa bokk si jafe-jafe yi nga xam ne ni askan bi dañoo jànkuwante si moom balaa nga koo xam xew-xew yi mel ni tabaski korité am ba si jamono jii nii ku sa loxo desu sa gannaaw $300 loolu dépense si kër la soo bëggee lekk benn kilo yàpp is $300 lan leen doon am si mbiri càmm gi lan la amaloon nit ñi si mbiri yaram ganaar yeeg yaram jur gi loolu bëggoon neen président bi ñëw si yàlla la plan la si nguur gi am pour gis ne askan bi dina seen coono dina wàññeeku si loolu wala dinañ jéggaani 50% si loolu tamit dañ ko si xaar boo gis nañ lu nga xam ne ni gisuñ président bi indi si benn plan wala benn tëralin wala benn pexe bu nga xam ne ni askan bi still naaw seen xel mun naa dal ne bii pexe de bu amee dinañ si wàññeeku 50% bi Gambie dootu ko jégaani li nga xam ne mooy jur ak yooyu noonu ak indi plan pour yara jur ak yooyu noonu loolu ñu ngi ko doon xaar si mbirin bu mu ñëwee si nga xam ne ni mooy wàllu mbéy mi li si des dafa bëri loolu yàgg nañ koo wax donte la ñoom wax nañ am na ay jéego yin ci am si mbiri tracteur ak yooyu noonu so loolu tracteur yi buñ ko lancé boobaak léegi yàggul so loolu loolu ku ne xam na ne 50 tracteur ñu ne traçaré nañ ko si biir réew. ok loolu am na solo dafa mel ni bu ma la déggee am na li nga xamante ne yaa ngi ko doon xaar ci président bi pour mu indi ci ay leeral ak jubluwaay ak yan pexe la nguur gi teg pour gis ne yenn jafe-jafe saafara na ko ci doxalin réew mi amaana déggu la loolu ci su ma la déggee waaye léegi xam naa ne duñ kon ni ma ko waxee point si mu wax ci secteur yi dafa bari te duñ mën a waxtaane yëpp dañuy laal benn waaye ci lan nga dégg ci moom ci li nga xamante ne yow tey boo ko déggee mu wax ko sa xel war naa mën a dal ci benn mbir wala ñaar ci doxalin réew mi bi nga xamante ne fa leen jëm ëllëg parce que am na fi nga xamante ne lim nga ko te yooyu ay jafe-jafe la ndax am na li nga xamante ne nga dégg ci moom nga am ci yaakaar. non pexe moom ñoom teguñ ko wax nañ liñ ci def mbiri njàng mi am nañ ay classes boo wax na ko démb yuñ tabax ba even toilet sax tudd na ko something like that waaye njàng mi jàngalekat yi seen wax na ne tan dinañ leen sampal seen ay dëkkuwaay loolu dafa si mun na nekk up country si biir réew mi daal loolu tam am na solo because njàng loo ko promote du classe bi rafet donte le AC nekk fa everything nekk fa ba kuy dugg si biir classe bi jàngal xale yi kooku bu neew si good condition yow sa réew sa xale yi amagun xam-xam
ñooñu nag dafa am plan bu rëy bu ñu leen war a tegal donte le sax bokk na si seen dëkkuwaay seen quota si ñi tabaxal leen ko waaye ñoom seen condition yi seen payoor bi seen salaire si naka leen yan plan la si nguur gi am loolu tam ñu ngi si doon xaar li nga xam ne mooy président bi waaye gis nañ ni promise yu mel noonu yoo xam ne ni fees na bët dégguñ ko si waxtaan bi waaye te ñoom ñooy lépp yi nga xam ne mooy jàngalekat yi waaw ok jërëjëf léegi dañooy dugal suñ gan ñu waxtaan ak moom ci moom tamit ban déggin la am démb ci State of Nation address si kaddu bi nga xamante ne président bi defoon na ko waaye tamit bëgg nañ waxtaan ak moom ci li nga xamante ne mooy ci wàllum économie bi parce que loolu dafa am solo mooy réew mi nu moo doxee wàllu dundin nit ñi ak tamit li nga xamante ne mooy gafak réew mi ak jafe-jafe yi nga xamante ne am na ci nañ ci waxtaan ak moom waaye tamit su fekkee ne time may nañu bëgg nañu la am tamit tuuti ci wàllu infrastructure bi nga xamante ne président bi wax na ko ci li nga xamante ne réalise nañ ko ci diggante bi Nyawuru Koma bu United Democratic Party moom lañ dalal pour waxtaan ak moom ci li nga xamante ne mooy li xew démba foofu ci National Assembly Nyawuru ñu amaat mbégte dalalaat la beneen yoon nuyu la ñu bàyyi la nga nuyoo ñi nga xamante ne mooy Gambien si ñuy seetaan right now. Amadou jërëjëf auzu billahi mina sheytaan rajim bismillahi rahmaani rahim maa ngi commencé wax bi si turi yàlla di nuyu suma ñaari waajur yal na leen yàlla xaare àjjana ak aji jiitu yëpp maa ngi gërëm techniciens yi ak caméramen yi nekk si gannaaw programme bi ak the entire management of Eye Africa TV di sant ñuy seetaan subateel bi xawma diaspora ñeneen yi area buñ nekk mun naa am xaaji guddi la waaye ñun suñ area fii suba la soo maa ngi leen a jaajëfal di leen wax ne rek saa yu nekk comme niñ ko dee waxee rek di jaar si aali kalaj bi bañ a merloo kenn tooñ kenn luy yóbbu réew si kanam mooy wax dëgga te loolu moo ñu isi fii si loolu la ñoo jaar ak ku munti doon nag boobu amul xarit amul mbokk amul dara jërëjëf Nyawuru ñu am mbégte bu baax kon ni ma ko waxee dalal la su ko defee ñu dugg ci waxtaan bi dégg nga léegi mun ña nu mu tënkee moom ni mu déggee li nga xamante ne mooy statement bu président bi joxe mooy waxtaan ak wax ak Gambien si naa la laajte di same question ban jàngat nga am ci li nga xamante ne mooy ci adresse bu mu def démba ndax am nga ci mbégteel wala am nga ci satisfaction li nga xamante ne démba président bi jot na ko xaylaat yéggee ko Gambien si doxalin réew mi balaa ñoo gën a xuus ci benn si point si. Amadou jërëjëf ku déggut angale bu baax sax war ngaa xam ne amuloo dara loo jël si lu président bi wax xam nga wen suñoo def State of Nation address da nga war a jox dëkk bi renewed hope mooy yaakaar ak projection ak yoon bu ñu war a jaar ëllëg lu romba na lii dafa mel ni comme organisation su amee AGM am accountant bi ñëw au trésorier bi ñëw financial reporting la def rek expenditure reporting loolu la def waaye su dul loolu xam nga government lu moo doxee su ne économie bi because of the pandemic am na recession from 6% growth to minus 1 point how ma ñaata percent growth léegi yow lan nga def ban policy nga teg loo xam ne mun na laa dimbale pour nga boost économie mu jógee from that recession of minus 1 point mu doylootoo 6% boobu noonu lan naka nga koo defee yan sart ak yan yoon nga war a teral pour mun a jógee si loolu dëkk bi am boppam économie am boppam because li ñoo wax nii yëpp muy health muy education muy yëpp si économie bi la des mooy ne xaalis am moo xaalis fu moo jógee léegi xaalis bi su ñëwut li ñoo wax nii yëpp i léeboon lu pen la dara du si dox so foofu moo gën a am importance kon pour yow waxut ko wala yaa ko déggu du pour man de pour ñëpp ñun ñëpp a ko déggandoor seetaanandoor soo ko déggee tamit nga wax ma man de dégguma ko te keneen déggut ko ku déggut angale sax dégguloo ko because soo déggee programme what I will do for the next coming years 2-3 years plan lii ak lii laa am pour economic resurgence because of the pandemic xam nga waxoon nañ ko fii ne in any issue you have especially when there is a pandemic su nekkee am nañ pandemic daf dee am fànn yoo xam ne ñu ngi ko dee affecté économie bi moo la dee affecté bu baax te nit yi seen dundee kaay yi fu ñu nekka socio economic impact bi moo gën a am doole yow yaa ngi wax yëfi jën bi fii nu mu seere exactly ñëpp xam nañ ne condition yu tax jën seer yow ban plan nga am pour sauver loolu yow yaa ngi jox jën yi léegi te foreign investor yoo xam ne amuñ contrôle amul mécanisme ba pare department bu responsible loolu is the most corrupt department in the entire country léegi ñu bañ a jaxase everybody know that is in the open they are in scandals
waxuloo dara loo mën a def pour cop corruption. waaw léegi xam nga waaw léegi loolu am na solo léegi dama bëggoon rek pour ñu yaa commencé sax li nga xamante ne mooy économie bi ak finance bi nga xamante ne foofu nga doore fisheries boobu secteur boppam la si économie bi la bokk of course trade si la waaye loolu yëpp daf koo indi benn léegi dama soo bëggee mal li tax ma laajte la mooy ndax yow dégguloo ko parce que si statement bi li ma ci am mooy moom daf ne comme ni nga waxee mbas mi ñëw na of course wax na ko déficit ba si am ak yooyu bu dee mu ne although the pandemic has shown that the economy is vulnerable to shock, the government remains committed to initiate sound economic policy management. Along these lines, Cabinet approved the medium-term economic fiscal framework 2021-2025 for fiscal policy interventions. So, ndayo gisee loolu as a plan, initiate programme pour Amadou ñun duñ xale si yëfi management ni xaalis. Man mi nga gis ni am naa 20 years experience in working in a financial institution. So I'm a medium economic plan or framework. You come forth and explain it to the people. People will then go over there. Why you have a policy, you have a program that only the technocrats know. And what is that policy even? Lolo dañ ko wara faram fàcce lolu moo tax ñuy oote meeting bi. Ñoo xam ne duñ am access every day di dugg ci ministry because fii léegi lañ jógee approve access to information bill. Waaye balaa boobu ñaata ne ñoo mën a am access ci document yooyu noonu. Where is it available? You have to tell us dañu war a wax yoon boo xam ne dafa leer nañ xam nga soo ñu waxee dafa mel daf ko junja rek wax lii projet bi xam nga loolu du wax projet bi da ngaa lim xam nga moom dafa am luñ dee faate def nañ fii supplementary appropriation bill pour food aid to people lu tax wax na ko outright waxoon na rek jox nañ supplementary appropriation bill pour take care of pandemic déedéet daf ko lim benn dañ jox lii PPE dañ jox lii lekka dañ jox lii frontline workers and even that one is not even xam nga ñun luy suñ problème ñun dañ nekk di dunda ci fictitious economy boo xam ne dañ dee lim xaalis boo xam ne teguwul dañ si am yaakaar su ñëwee ñu liggéey ko su ñëwul am nañ problème Gambia economy boobu la so the Minister of Finance nekkul di def liggéeyam comme ni mu ko war a defee you should not rely on that secondly amuñ fiscal discipline mooy xaalis nu mu war a jaaree ci réew mi fii du dee jaaree dafa am loophole yu bari foo xam ne xaalis foofu la dee rotee kenn du ko dee for lan nga foog ne naka la ñu war na loolu mooy ne njuuj njaay bu si doxalinu réew mi because yow mënuloo génnee supplementary appropriation bi bañ ko approve health frontline workers seen allowances foofu la nekk ñooñu di toog weer duñ ko am ba ñoo def démonstration ak strike ñaata yoon loolu du saaga nit yow nga budgetal lan ne ba pare loolu lu ñu war a am loolu war nañ koo mën a am nga ñëw isi supplement bi mooy yokku because nga ne nii dañ war a am lii ak lii ñu approve ko dafa mel ni xaalis baa ngi tegu ba léegi ñooñu ñu ngay jooyaatu ne duñ dee am seen allowances yi ba ñoo dem démonstration di def sit down strike physical discipline nekku fa nañ waxante dëgga economy bi nu mun a sooj within the period of the pandemic because the last state of nation address bi dégg nañ ko mu ne still the economy is sound but from 6% to -1 waaw fu mu nekk nii moom that is not only a drastic drift downward spiral movement waaye dafa nekk loo xam ne dafa garaaw trop. waaye joxe na reason tamit which is understandable I want to believe. dama laa wax leena because it's not Gambia rek te mbas su joxee reason boobu noonu man jëluma reason bi because xam nga la lu tax si pandemic la bagage yi gën a seer askan bi moo gën a loru. waaw waaye business yi loru wuñ. ci naka. maalo si mbas bi la gën a seer sukur si mbas bi la gën a seer. bagage yi ñoo wax ni yëpp si mbas bi la gën a seer. so the business entity apart from the supplementary appropriation bill boo xam ne nañ fàttaliku ne woobu tamit abayowuñ xaalis de dañ ko vaya mooy ne budget bi am na ministre yi yuñ dem yoo xam ne seen xaalis yaa ngi tegu including National Assembly lu ñu war a dépassé ñu jël ko soo fooguma ne si loolu aba nañ xaalis bu bëri abul grant yi bari nañ moom si boppam wax nañ ko grant yooyu fan lañ dem léegi lan moo waral économie bi war a dem noonu drastically from 6 to -1.16 loolu mooy loo xam ne ku am xam-xam wal nga koo laaj te grant yooyu bari nañ moom wax na ko waaye grant yi EU kese 6.8 million euros lañ jox Gambia waaye xam nga Gambia fan lañ war a graduate moom waxut loolu
yow soo bëggee a sound economy na président Barrow xam nga lan lañ war a bañ lekka su nekkee xam nga ne sax bor bari na da ngaa wàññi sa dépasse ak li ngaa lekk waaye yaa ngee jël bor rek mu ngee gën a bari yaa ngee gën a lekka lu bëri sa expenditure bi dafa war a koob da nga ko war a contrôle pandémique bi su ñëwee di situation bi ko xaaral ma jox la sample rek bor boobu tamit xaaral ma jox la sample dama laa jox sample boo xam ne very critical and people might think it is not important but it's very important. And that is? Président bi su waree dem place waaw what is necessary pour mu toog 100 moto toppa ko government agencies seen moto ñu stop leen yëpp Denton Bridge waat fuel leen yëpp V6 V8 vehicles ñu dem 1 week driver yooyu yëpp dañ leen am pour la te yow xam nga ne ñu ngi pandémique WHO guideline Ministry of Health guideline buggu dajale yu nit yu bëri yaa ngi ko xaaral lekk da nga maa xaar loolu mu ngi am dépasse la ñu lu yóbbu foofu noonu dépasse lañ président bi na contrôle loolu moo gën di wax ne ñun mënuñoo deny all the time lu ñoo wax wi loolu du loolu du développement Saudi Fund EU UNDP seen loan yi ñu jox nga ne ñu wéeval la ko difal la payment bi o ñu stretchal la ko xanaa doo ko feyaat yaa ngee gën a pack burden on the Gambian people you are not reducing it you have to bring up a plan da nga war a is a diversified mechanism boo xam ne you will cope lending aba bi ndaa baay nga wàññi cob bi Barrow da nga war a bàyyi aba bi wàññi cob bi dëkk bi économie bi mun a dem su dul loolu du dem it's not personal it's the president at the end of the day he is the chief executive officer of the government that's why he is sitting on that seat and making those statements and reading out policies that this I've done this, I've done this. But one thing he failed to do is to tell us what he will do for the Gambia in the next 1 year. And what is the government supposed to work in the next 1 year. Because if anybody comes, whatever you come, you must find a system there that you will start from and go on. It has to be clearly spelled out. The problem we have here, if you want to have a sustainable economy, you must do less borrowing. Expenditure must be cut down to cope with the situation that we find ourselves, and that is this COVID crisis. But if you don't do that, your expenditure is still high. You're looking for waves from all these donor agencies and people who borrow you money. That is no development. Let me tell you the funny scenario. No, it's only Barrow. Let me tell you this. But I'm not president. 55 years. I will give you a scenario. You will listen, Ahmad. This is no speculation. This is factual. In 55 years, Gambia has lent nearly $1 billion. Yes. Debt. From Barrow's 2016 to date, he has borrowed nearly $1 billion. What the heck is happening with our country and our economy? And where is those monies going to? This is the $1 million question. If Yahya Jammeh in 22 years, Sadaura Jawara in 33 years, can lend nearly $1 billion. And our borrow from 2016 to 2021 is on the verge of lending $1 billion. Take this low results. Then you don't see the impact. You don't see the impact on the socio-economic life of people. One thing, yeah, itam holol Barrow yon im fi dem ngula wax ne. Let me tell. 50 years. Wow, okay, wow. Let me tell you something. There's one thing I don't want you to tell me. I live in this country. I don't see any road that Barrow will say, I built this road. Yeah, you don't want no, to see. No. We will come there. Yeah. Tell me one road that he has initiated from scratch to finish. Just one road. But this about governance. No, wait. I want you to just tell. Let's complain on the economic state. The economic state we're talking about. Wow. The economic situation. Give an example. Man, Yangi was from 1965 to date and all that, Jammeh's time. But since 2019 to this time, what the Barrow's government has undergone, the time COVID, the hardship, the difficulty. My friend, in terms of I have taken care of that question, Ahmad. No, but you cannot say in that trying moment. You cannot just. No, wait. In that trying moment, you have to wait for me. You are civil society organization. They chipped in. Wait. Civil society organization chipped in. Chinaka. They helped out with detergents. Yes. With liquids. So, wait. It was a concerted effort by Gambians. And the international community gave Gambia a lot of money. Do you know how much is 6.8 billion euros? Million euros. A million euro is 50 million. But when you say 6 million euros, you're talking about nearly $400 million
6 million, you're talking about 400 something million dollars. Because 1 million euro is about 55 million. You take about 6 of that, you're talking about 400 million. 400 million only EU, the United Nations, and other donor agencies chipped in. Yes. Wait, I told you one thing. Don't complain about that. The food aid that they gave to the Gambian people was not a special thing. It was via through government budget. Yes. It was within the budget. It was not via outside. Yes. The environment happened within the ministries. That they say, local government, you don't need this amount, we take that from you, and National Assembly, we take this amount from you, we give it to the Gambian people. Will you complain about that? And the president even alluded to the fact that there are too many grants. But the grants are not even mentioned. How much money was brought to the country. These are the specifics that the Gambian people need. How much money was received through grants. I'm telling you, EU only 6.8. But also have told us that EU gave us 6.8 million, UNDP gave us 2.3 million, these other donor agencies gave us this. Gambian people will be able to tabulate, collate, and add up the numbers and know actually this is the amount of money that we receive. Why is the government complaining? But there is something they're hiding. They will not come up with the numbers. They will always come with financial frames, 2020, 2024, this, that. The nitty-gritty of that particular policy and the program, the Gambian people need to know. You see, You cannot peruse or you cannot scrutinize or audit people without knowing numbers and figures. This is what accountants do to play with our mind. This is what physical policy makers do to play with the citizens, their minds. And we will not take that because we are not up to that level. We know what is happening. Whether you mention it or not, we know this is what is happening. but this is not Some suppliers. The sad thing is, no, this is not something new. No, it's very sad, Nyang. No, you know why it is sad? Some of these suppliers, after even the SAP, are complaining that their monies are not paid. The people who supplied rice. Could you believe that? Then where is that money going to? No. Youth and sport. You didn't say anything. The Gambia, the cream of our society, is youth. When you don't invest in the youth, there cannot be no meaningful development. Sport is what the youths want. And when you want development, you find the youth are what they want. You don't talk about wrestling, and wrestling is one of the most fastest growing entity. No, I'm not because you know he's so much. I'm not luring Monyang into this. I'm speaking the truth. No, but this is not about Monyang. In our just, I want us to deal with this discussion. You want me to deal? No, you want me to discuss this issue the way you want it, or you want it? No, not the way I want. Yeah, the way I want it is. Nuko segment, not just one item after the other, because we are talking about the economy. We'll talk about, if you want, we talk about youth and sports. You want, I of course I identified 2 areas, but I know you are so much into sports and it's youth matters also. Time permit, you will delve into that one as well. But just to round it up now, because I see you were trying to come up all, you have so many concern and issues with regards to the economic state of the country and also what the president is. You seem not convinced about Limwa, apparently, but. With all honesty, Tamid Nyawuru, with all that we have gone through over the past 2 years, the efforts that the government have done in curbing COVID-19. Have they curbed COVID-19? No, I mean... Have they curbed COVID-19? But allow me to learn. That may be your view. You will not land here. I will not allow you to land and say what? I'm asking a question. Have they curbed COVID-19? No, but I want to ask you, have they curbed it? In their efforts, I said. They don't have even efforts. They did not do anything. Nothing. That's what you want to say. If I tell you they don't do anything. You can sit here in the presence of all Gambians and say the government did not do anything. anything. If I say that I will justify it. No, I'm saying. I will justify it. What I'm saying is you want to sit here and say in the presence of, before Gambians, that the government did not do anything. I will justify it. But are you saying so? Honey, I will justify it. Go ahead. You know why I will justify that? I want to tell you. Gambia is not the only affected country within this sub-region that is affected by COVID. Indeed. Compared to other countries, the Gambia government has done nothing for its citizens. Only 1 food ration for every family. Not every even family got it. You call that what they did for the Gambian people? No, I'm not talking No. Wait, I'm coming. I will justify it. The price of commodities in all those countries were curbed down and brought down by their governments. Which because countries? of Senegal, for example. No. You're missing it. Senegal is just right now. People. No, I'm not saying right now. Okay. When the COVID started, the prices were down. Last week, they had a price control group going around. Absolutely. Amadou, you are not correct.
No, you are not. Honestly, you are not correct. Why? Absolutely. I've seen that on TV. No, They go to No, wait. Not only these big businesses. You want to tell me I don't know about that? No. Now, why do you say compared to Senegal? That's why I say compared to Senegal. They are our closest proximity here. Yes. That's why I say Senegal. Why is the government not doing that? Going to subs and controlling prices. Now, luncheon meat is selling at $70 in some sub 65, 60. You don't even know where they. What kind of market system do we have? What kind of market system do Senegal have? Oh, but is it the same? No. It's the same. They have a democratic society. They have a liberal market where everybody wants to sell, but not at the expense of the citizens. When it comes there, that's why you have a government system and a mechanism, a trade department, a trade ministry to control that. But this you is don't just allow people. This is what Jammeh was doing here, and everybody categorized him as a dictator. Jammeh was not doing that. Controlling Jammeh prices was not and doing. No, Jammeh was not doing that. Jammeh was doing business. Controlling prices as well as doing business, controlling prices at the medium, not every time. Yeah, but no, when prices are escalating, he will control. Nobody, no genuine Gambian. You will hear everybody complaining about Jammeh has done it, but price, it favors everybody. Nobody will complain about price when you control it. Nobody complains about that. So you think even in the United States, they control price. They don't allow people to sell that will be at the detriment of the American citizens. They will not allow that. That's why they have ISO. They have control mechanisms to control trade. Here we don't have that. Yes. You know why? Yeah. The president's friends are the biggest traders in this country. Is this now? Is this now? Now, I will tell you. That is a hidden secret. It's not a hidden secret anymore. Futa Trading, Kalilu Wage is the best friend of the president. He controls the rice, the sugar, and the flour in this country. Yes. If the president's agency is responsible for renting, they have a real estate agent, and they are renting an apartment 2-bedroom for 6,000, evicting people, giving them notice. These are facts. Let them come forth even at the Independence Stadium and deny it. I am saying so. It is live. And let anybody take me to task. In the street I live, the president's Majum estate is continuing a story building there. 2-bedroom apartment, $4,500. An apartment was increased to $6,000. If you imagine, how can a president's own agency be responsible in this Gambia when grade 12 salary is not even more than 10,000? You expect that guy to be paying 6 months in advance for a particular house. You want to tell me infrastructural development where the people will be retarded and the businessmen and your friends and your colleagues will all get enriched? That is what is happening in this country. Okay. When a president befriends businessmen, you don't control them. This is what they do. Because you always be waiting for kickbacks. And that's why we have many of this entrepreneurship in this country. Processes will not be followed. People will be given contracts under the carpet without even open public tender. Because you expect something back. Pre-finance is all about having kickbacks. Because when you say I spent $10 million there. Group bu nga xam ne dinañ control price fii pour njaay waa mu price mën a wàññi loolu moo war a am if it is going waaye loolu noo waxee nii ay friend am ñoo nekk si business bi duñ ko mën a teg nit ki su la abalee bot su la ne xoolal fii soo ko xoolee dafaa jël botam fii lañ wax ne journaliste yi yeneen journaliste yi support loolu Barrow in 5 years cannot buy any car worth 72,000 euros he bought 2 soo ko laajee mu ne anonymous dono ñan ñooy anonymous dono ñen ñooy fii anonymous dono fii 22 years dégg na Yaya Jammeh di wax anonymous dono waaye buñ toogee dem seetuwaat affaire bi gis nañ ne suñ central bank was like a tissue paper dañoo bind kit di withdraw xaalis nu mu leen neexee ok fine so lii laa laa wax ñun suñ secteur yi duñ leen mën a contrôler Sénégal fii lu ma laa wax ne dëkk bi defuñ dara mooy ne Sénégal fii barki dem boo njaay laa gis gars yi di dugga bitik condiment shops di control price di leen wax de soo leen jaayee ñeneen ñi ma gis ñuy gaadu seen mburu yi di ko yóbbu Sénégal dañ am price control lu tax fii amuñ they have a price control unit waaw why they don't make best use of it weigh and measures you remember okay in the Gambia we have a weigh and measures department ñoo doon jaay ñoo natee diw sax pot boobu doo ko doon am dara fu dul foofu what is happening to that department under the trade department it is not dead they were redundant pot bi sax dafa amoon stamp why they are redundant let's go back to the old system and the country will go fine secondly li ma laa wax mooy fisheries yu ñoo wax nii xaaral maa ngi ñëw xaaral ma faram fàcceel waaw bàyyi ko mu yóbbu la fu mu bëgg waaw yóbbu ma fu ma bëgg mu drive man soo ma drive rek su ma eggee si bus stop bi ma wàcca defal gars yi bagage ma dem
non fii nekkul ay defal bagage ma fii loolu la just story bi day defal bagage waaw léegi ñu bari bëgguñu gis naa yaa ngi bugg a dugg ci yeneen issues just comme ñu jeexal ci wàllum économie bi financing bi ak comme ak yooyu président bi lu mu wax just pour conclude su ma la déggee yow tamit sa yaakaar comme président bi li nga expectoon dégguloo ko ci li mu waroon a wax su fekkee ne loolu la yow lan nga foog ne tey fu ñu toll nguur gi loolu lañu waroon a mun a teg pour jox Gambian si yaakaar dundin bi métti na of course loolu ñëpp xam nañ ko price yaa ngi yokku ci sa imagination tey wala si sa jàngat lan nga foog ne tey président bi noonu la waroon a mun a ñëw waxee ak Gambian si tegal leen lu leer ci table bi ñu xam ne direction bi wóor na te suba xëy na fi within few months xëy na élection bi jéggi na waaye mënoon nañu am yaakaar ne situation buñ nekk mun nañ cee génnaat. waaw loolu am na solo trop Amadou soo bëggee loolu li ma la wax nag loolu la dëkk bi am na fu mu toolu li nga aaba si xaalis bëri na te ñu nitiñ ko li nga war a def mooy ne bàyyi naa di aaba xaalis bu bëri wàññi naa suma dépassé si fànn bu nekka pour mun a contrôle li maa def ñun noo xam ne dañ disa pour am dara nga jox leen li ñu war a am na ñetti yëf yoo xam ne kenn du ko mun a caaxaane si réew mi yëf yi wàllum naka lañ koy waaye suñ wér-gu-yaram waaw health ak suñu wàllu dundin bi loolu naka nekka loo xam ne kenn mënu ko compromise balaa ngaa mun a def dara da nga wér balaa ngaa mun a def dara sa yaram bi da nga xiifut ku xiif du tal dara du tal liggéey du tal leneen lu dul lu moo def si biiram soo see ñu ne konoo la falin wala kataa baloot ne konoo bu ka falin soto baloo bu ka fen soto change comme desiti wéccit bu dee jógee si biir bi moo dee dem si yaram bi waaye soo amul desiti wéccit billaahi doo dee xalaat sol lu rafet doo xalaat moto doo xalaat sampal lu rafet li ngaa jóg xoolal di middle level incoming Gambian suba bu nekka su jógee lu ñoo cop la ñu njëkkaa xalaat du yëfi dawal moto o yëfi paasa ñeneen ñi dañoo dox because they don't even want to spend that $8 or $10 for transport community soo bëggee si jafe-jafe yooyu yëpp yaa ngi waa road bii nii wax naa la sas naa la wax ma benn yoon boobu la ñoo ñëw léegi kay soo ma waxee benn yoon léegi tenkal foofu rek su ma la waxee loolu si mbiri ci économie bi wér gu yaram bi waaw soo bëggee loolu na lopitaan yi am ci économie bi lañ nekk na lopitaan yi am garab bu doy because soo jëndee 10 am na dégg naa si seen budget appropriation bi bu romb naka ngaa jëndee 10 ambulances lopitaan yi amuñ dox amuñ garab where is the common sense non su faa liggéey bégguñ amuñ seen allowance loolu amul benn njëriñ that is a wide elephant investment or project yow da ngaa def xaalis si lifin essence bu war a yóbbu ambulance boobu rek sax amut ban njëriñ la moto boobu am da nga koo jox nit yi pour ñu pacar ko 2-3 years after government ñaakaat na ko maintenance cost bi dafa yóbbu oxynaat ko jaay ko price bu ndaw loo jënda 3 millions nga dem jaay ko 100,000 50,000 yaaxa nañ ko pompe bi yaaxa nañ ko bagage bale yaaxa loolu tam responsabilité nit ñooñu si ron government lañ nekk because lii laa la wax contrôle amul discipline dafa war a am discipline soo amee physical control am lii yëpp du am understand kon dañuy tam war na véhicule policy bi fii UDP government su ñëwee loolu la ñu njëkk a def loolu bu ko wóori sax start nañ ko Amadou Sané startoon nañ ko fii he has stiff resistance from people ne apart from permanent secretaries and state ministers nobody shall go home with government vehicles they will have buses as pool cars they will pick up people or if you want to use your own private vehicle you can go to work. That would have saved the Gambia government in 3 years $990 million. su nekkoon loolu time boobu la nekkoon bu ñoo egga si pandemic bi dafa fekk Gambia government am na enough money to take care of the supplementary appropriation bi. It will cost maintenance cost bi dafa wàññeeku. jërëjëf. essence bi dafa wàññeeku. jërëjëf. yaawu moto yi dafa wàññeeku. ok thank you. waaye léegi gis nañ ne moto yi xam nga loolu non xam nga loolu. yóbbukati mata lañ ak këriñ ak lii ak ñaawru li nga wax noonu initiation boobu noonu loolu am na lu bari luñ ci mën a wax waaye xëy na mun nañ koo tegee boor rek comme xëy na nekk bokk ci waxtaan bi tey ñu ñëw ci li nga xamante yaa ngi koo junja sànq ba léegi yaa ngi laal of course transport bi ak li nga xamante ne mooy infrastructure bi nga xamante ne président bi wax na ko ci yoon yi in particular nga ne yow gisuloo fi ban yoon bi la président Barrow ma ne nga wax ma benn yoon boo xam ne from start to finish président Barrow moo ko bil léegi waaye xam nga ne nguur déedéet da ngay nangu doxalin nguur nag waaw ma ne waaw loolu tax doxalin nguur boobu su amee
président Barrow waruta miin Gambian yi mu xaritoo ñun ba ñu war loo xam ne daf ñoo merloo mooy lan mooy lan lan la wax lu mel saa daw da kare waajo tati yi sam ak yaay jame 22 yaay sam moom liggéey bu mu liggéey si tali moo ëppal ñooñu luñ liggéey ci xayma bu wax si xayma mu ne loolu la non ëpput de waaye def na ñii liggéey neen amount bi booy moom lan la liggéey substandard road boo xam ne suñ ko commencé fii xoolal Johnson bi seen yoon bi ni balaa moo pare mu start di am potholes waaye kat moo ko substandard ba pare ngay ñëw di ñu wax ne every kilometer of road is $1 million te we know standard wise everywhere in the world the most expensive road is not more than $250,000 per kilometer so yooyu yaa ngi gis foofu la ñoo sàccee xaalis noonu lañ ko dee lekkee président Barrow xam na li maa wax su ko wéedee na ma challenge anywhere. non xam nga tamit mbir mi lu ci ne baax yoon ñam mooy. non $250,000 président na buy challenge. tey waxuma la waxee loolu mooy wax bi ma wax waxuma la mu challenge ma man as an individual because I don't challenge him as an individual. I challenge the office of the president and the way they work loolu laa nekk di challenge ne kilomètre road fu mu seer $250,000. mun naa wax bi su jógee woon. waaw ñoom $1 million lay wax $1 million par kilomètre loolu fan la am. yoon bu am yoon bu. waaye yow da nga Amadou yoon kii su la neexee nga concret ko nga basal ko nga tayal ko sax. Amadou tayal ko sax. kii naka la ñaaw di toogee de Lamine Koto Pasmas président Barrow commencé. déedéet. Lamine Koto Pasmas kan moo ko commencé. Yaya Jammeh la waaye moom moo ko jékkal non moom sax si statement bi la xale yu juddu 2011 sax dégg naa Lamine Koto Pasmas. non waaye lu am solo mooy. ba pare ñëw teg xakalam route bi yow gis nga ko depuis xakalam bi dafa jee. kenn musu waaye ñu ngi si xakalam koom bi dafa jee. mu ngi si koom. mu ngi si laaj. xakalam bi yoo xam ne River Gambia lañ am. bridge moo waxi noppi Amadou li lay war a ut time bi gaal pour ñooñu di cross. ñoom it ñu ngi si musiba. déedéet. hay xama tey. li am nañu yaakaar bu rëy nag yi. amu leen benn yaakaar. gars yi tegal leen xeet right now tali baa ngee dem. nice ñu dem leen fa raw wër nañ ko. xam nga lan la. liggéey baa ngee dem. ñaan liggéey baa ngee dem ñooñu ngee dee. non waaye nag bu paree ñu. si nawet kan mooy teg xeer pour liggéey. non akalang route. nañ liggéey dañ ko inaugurate. ak collègue ma waxuma la teg xeer de nañ inaugurate beenal ma ne. ba léegi waxu leen de ban yoon la président Barrow commencé boppam projet am la moom moo ko binda from 2016 ba 2021 moo ko commencé spend ko foon ko ba mu jeex mu ubbi ko wama. yow demuloo URR xanaa gisuloo fa ban URR ban yoon. waaw ban yoon yu yow bridge bii nii rek. ban bridge ñaata master bridge la moom ñaata bridge. bridge yooyu ubbi wuñ ban bridge. Sénégambie bridge. boobu Sénégambie bridge. Fototo bridge. boobu OMVG la depuis 1978 la. xaw ma 1988. Amadou saa bu ñëwee si yooyu xam nga bëggut a gis. non ñaawar na ngi dem ñaaw sa diggante yàlla bridge yi Farafeñe bi Barrow moo ko non commencé. waxuma la moo ko commencé. daf ko ubbi rek. booy bàyyil moo ko commencé. yi fi nguur la nguur nan lay doxee. non moom tey boo waxee KMC fii am na tey lu bari ñu ngay dem. Yes. mu ngi wax ne mais yow moo ko di waaye dafa man wax ma man dinaa man yow xam nga fan lañ utee. non man soo ma waxee mais yow dama laa wax ne mbalit projet bi. man nekkuma fi scratch pour wax. moo ko isi idea bi moo isi moto yi moo jënd na moto yi. waaye léegi. man maa la ko wax even at the building boobu sax dégg naa it was it was I will tell you the building was proposed by the former regime. Yes. Interim bi ñëw ñu gis ne they have no other way to do it they didn't have money. Taalib moo ko sponsor from butut 0 to butut 100. waaw loolu la Barrow def. déedéet Barrow butut 0 to 100 man. Lamine Koto Pasmas. Lamine Koto Pasmas yoon bu tali ba Lamine Koto man daw naa si yoon boobu si temps bi yaa jëm. Passamas bi commencé nañ ko garaate nañ ko teg nañ lu war a teg yëpp xeer bi pour nga tuur si. Sukuta Jambanjeeri. Sukuta Jambanjeeri ba. ah. kër ji bi. Sukuta Jambanjeeri booy bàyyi leen. Barrow si boppam bu mu nekkee jaaba. kër ji bi Barrow si boppam Hakalang. xaaral Barrow si boppam bu mu nekkee yarambam. fekk Sukuta Jambanjeeri road mu ngi on the borough xanaa yow foo nekkoon. pour loolu mooy. bàyyi la wax boobu loolu nomba ngeen daay fii kenn du ko mun a wax. Barrow dafa wax loolu si télé. su ma waaye nangu nga Hakalang nangu nga télé rek lay wax loolu. non ban dama ko wax ban yoon bro from 0 butu to 0 100%. xam nga li ngay nangu mooy. doxalin nguur dafa am ni moo dox. déedéet léegi lu tax léegi lu tax. non waay. léegi lu tax Ousseynou Daa dama laa jox sample de. Here we are going to be political and biased to each other here. I will jaxase everything. non ñun we are damaa jaxase de. ñaamaru fii la Ousseynou Dabo wax naa la contribution am ak Amadou Sané to the development in this country. Some people don't even want to recognize that this national development plan you're talking about is a brainchild of Amadou Sané. No, these projects yi nga wax ni bridges and this yëpp Ousseynou Dabo moo àndaa gars yi dem sign ko
There is no bridge in URL boo xam ne Ousseynou sign But it's borough government. Thank you. Yes. It's the government. Yes. So what about when the government is talking about those plans and development, they will not mention those people who are the architects. Even you want to mention them, they will discredit them. No, why you Rule for one, rule for all. Legally, Why now you are also intoning? I'm not intoning anything. No, you are- No, yo. apart from those No, buñ la déggee because of yow ñi nga wax ni tudduñ la. apart from you don't all, want to appreciate the efforts that man suñu def. appreciate na efforts déedéet. Apart from those bridges you have still commission ubbi wuñ leen. Loolu Baro No, def no, benn no. projet waaye zéro. loolu pare na loolu waaye pare na, da ngay loolu pare na. appreciate ne loolu. léegi nañ ko ubbi. loolu lan bridge nañ ko ubbi. xam nga ne loolu biti la fanaan yi tamit Ah, ti- yow ti. tabax brique moo gën a jafe ubbi brique léegi. ku tabax brique kay ubbi bi du problème barki de moo ñaay lañ jógee fii Basse di xool building projet waaye bridge bi dégguloo waxi bridge boobu. non loolu moom am na loolu xam nga ne nag tabax brique moo gën a jafe Amadou tabax brique gën a jafe ubbi brique Amadou li ma la wax dafa over yomba. ku tabax brique kay mun na ko Amadou ubbi xam nga li ma la wax dafa gën a yomba ma ne bridge yooyu nañ leen ubbi léegi. balaa élection. waaw loolu mun naa am dina am Ok. loolu mun naa am dina am mun na am mu ñàkk a am. waaye yow xam nga ne dina am mun naa am sax government buy ñëw mu ubbi ko waaye li am solo mooy dafa am lu government sax buy ñëw moo ko ubbi. waaw loolu laa wax bu dee loolu moo am that's fine waaye tamit Yow- dafay génn léegoo-léegi ñaawara boo toogee ci kanami Gambien si xam nga léegoo-léegi léegi da nga bugg a ma wax ne Barrow dafa baax o Barrow lii lu baax la def loolu- loolu nga bugg a rek Amadou Barrow daal li nga bugg a ma wax ne Barrow lii la fi def lan la fi def man gisuma ko li ma laa wax man yow li nga bëgguloo ko gis. li nga wax nii suma honest opinion laa jox that it has not impacted in my life and in the life of my kids gisuma ko but it's not about man you, maa ngi it's jël about it's country. about the country Whether you is are but indirectly you might be impacted yéen fii ay Africa su amee problème seen CEO bi la ñooy dem jëli bureau bi yéen ci lan ak manager bi ci lan yow King FM bu ñu leen doon téye di leen arrest du manager bi lañ arrest ñu bàyyi reporter yu ndaw waaw mën nañu léegi dara su xewee si réew bi du président bi la ñoo wax loolu tax ñuy wax Barrow na people understand loolu we don't have anything against him but he is the CEO if things are not going right we will call his name out waaye tamit dafay baax if things are going waaye right dafa baax na nga nangul ko yenn jéego yu mu am comme lan def ci réew mi. léegi wax ma ban jéego la def wax naa la ko kay moom jox na la fi limal na la fi yu bëri nga Lan. 90 minutes mu ngi taxaw di wax loolu du ay léego lippee la doon wax loolu lu def la wax aha mu des nag si li nga xam ne lu loolu mu def loolu lu mu wax waaw. loolu ñeneenti at si gannaaw maa ngi koo dégg gisuloo yu mu doon wax yëpp démb ñeneenti at si gannaaw yëpp laa doon dégg loo bëgg a wax loolu benn waxin rek benn waxin rek soppeewul ndoxin benn waxin bi rek soppeewul doxin benn wax bi rek soppeewul doxin amul yooni dem kanam yooni li ma defoon démba maa fi reyoon paate maa fi defoon lii maa fi jaar si àll kalaj bële yooyu rek ëllëg luy ñëw lan la ñoo def tubaab yi loolu la ñoo wax projection vision and a policy to curb this economic recession in our country. Those are things we want to hear from Mr. President. We want to hear sound policies that will be implemented, not only policies that will be written and it will be explained, it will never be implemented. Bugul lolu, Gambia yaga nañoo dégga lolu. They have sound policies on paper, it will never be implemented. But ñi nga They have economic policies that everybody will not even know the But head Mona, and the tail. ñim fi Much policy- more, No, but- the youth has no direction. No. Agriculture has no direction. maa fi joxe woon tractor maa fi joxe woon engrais. loolu Yeah. du wax bi. Yeah. léegi engrais boobu soo ko joxee jiw bi suñ liggéeyee ba pare duñ dee mun a am fu ñu jaayee seen bagage ba Sénégal la dee mujj. different bi mu joxee non, non. 2000 daaw jéegi koo xam ne amul mobile nga ne ko kooku dafa war a ubbi account. waaye loolu dañ ko mujjee change change nañ ma ne lu waxuma la change duñ ko de. ci ñëpp ko yokk price dégguloo de waxuma change lu tax idea boobu sax ñëw ndax da nga bugg a defar business ak beneen institution. non transparency bi ngeen wax transparency bi fan fii soo gisee transparency nit yaa joo yuuxu suñ yuuxu dañoo toj suñ boppa yi ñu jaar suñ kaw dox waaye dafa nekk social media ak ñeneen ni time bi loo fi ekkati rek ñu ne kur waaye moo ñaaw rek tarek tarap tap nda ñaawru Egal. fiyaana bu toogee fii mu ne ISEM bi nga xamante ne depuis bu mu ñëwee ba léegi te ñim am na ñu fi tudda tey def nañ bokk nañ ci programme yi nga xamante ne nguur gi mun na koo ndamoo te jamono jo ñu ngi ci système bi su fekkee ne yow système statement bu mu def 2017 2018 ba 2021 ba benn la rek kon tey lu rafet doon démb la moo tax nga bugg a koo bañ a gis tey lu ci baax comme la ñi nga xamante ne yow ñu ngi dem nga fi ñu ay ñoom ñaar ñett former vice président Dabo waaw Amadou Sané ñu ngi woon si système bi 2017 waaw 2018 Amadou si non may ma rek Amadou si lañ maa ngi bokkoon may ko mu daaneel may ko mu daaneel I will come daaneel no waxal rek 2017 2016 Wow. poti diwlin was still $6 no but I'm not talking about the Ah, party doing economic nga wax. I'm talking about the statement bi ngay wax statement bi nga wax the difference No. I will tell you
What is the I will difference? tell you the difference. What is the difference then? In 2017, we have a sound physical finance sector. And that is because You have a very good finance minister. now Now you don't have. No, that's one. No, by Supplementary appropriation. And another 2016 ak 17 defuñ fi SAP. No, léegi beneen bi la 2019 bu ma bulee ñëw la SAP. SAP is another scam to dupe and defraud the Gambian people. SAP. That def sa boje ma wutal yow every time SAP. Looy SAP? Fiscal policy. And the other one is beneen bi dama la wax leena. waaw 2016-17 bu Amat Sane nekkee fii diwlin pot bi ba boobu $6 la de borom waaye tey $22 mun loo ci dara weedi ko. Économie booy wax économie si marché bi la dee waxee du dee waxee si kaw tali yi de ak si paper yu ñoo scribe nii di ñu was di ñu rey ak seen jaagoon si fiscal policy 2024 framework financial this and that. waaye loolu marché bi moo dee wax économie bi foofu la dee waxee saaku maalo that time $1,100. That time, 1,050 American rice. Wow. Today, you used to buy rice. How much is the rice? 1,450 cheapest. non dafa fekk si maalo. Déedéet li ma wax mooy. No, 2017 bi laay compare 2021 bi de. bàyyil foofu pass bi woon was not $8. It was $6. Fuel in those days dafa wàññeeku ba tati. waaw loolu noonu ci àdduna damaa waxtaan. bàyyi leen ma dal. waaye nag soo waxee 2016-17 fuel bi fii wàccoon na ba $30 today petrol is $57. global barrel world barrel bi. When the world trend market was beyond zero. Wow. The Gambia is still selling at high prices. We are not talking about the world market. You want to come Why? area bobu is for the bureaucrats. You are a journalist. Let me tell you what they do. They scribe it under and they know how to chop the money. You don't know. Chop the words. They chop the money. Lii la wax. da nga fa ne nguur Léegi